Salam uşaqlar, axşamınız xeyir. Necəsiz? Çox darıxmışdım belə yayım açmaq üçün. Sonunda bugün yayın aça bildik. Uzun müddət idi Bakıda değildim. Bakıda olmadığım üçün, Bakıda olmadığım üçün yer də rahat değildi. Yaxşı yayın aça bilmirdim. Hər dəfə nəsə problem olurdu, ya səs olurdu, ya da ki internet problemi. Amma axır ki bugün gəldik, Bakıya çıxdıq. Bugün yox, harasa bir gün, 2 gün bundan qabaq gəlib çıxmışam. Gələn kimi də dedik ki, davam edək yayınlarımızla. Belə. Elə qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Axırıncı dəfə indeks mövzusunda qalmışdıq. Elə oradan davam edəcəyik, mövzuya baxacağıq. Mən bir-ikisinə baxdım. Sonra çoxdandır lit kod işləmirəm. Mütləq bir dənə ya 2 dənə lit kod işləyəcəyik. Ekranda isə problem var. Ne görünür burada? Neyse, mən bir dənə bu ekran share eləməyi düzəldim. Bilmiyorum, niye böyle problem oldu ki? Bunu düzeldik. Al. Salam Oktay, axşamın xeyir. Dərşik qaydasında olmalıdır. Görünür mü bir baxım. Ekranda görünür. Əla. Uşaqlar, buradan oxuyurduq axırıncı dəfə indekslə bağlı. Slow index ve clause, equality operator, primary keys. Primary key'də qalmışdıq. Buradan o tərəfə baxaq. Görək nədir? Buralara da baxmışdıq, yox. Deməli, the where clause cannot match multiple rows because primary key constraint ensures uniqueness of employee ID. Does not need to follow index leaf node. Yəni deyir, burada 3 dənə proses var idi, deyirdi. Gəlir bir tree'dən traverse edir, gedir, deməli leaf nodu tapır, sonra leaf nodla leaf nodu götürəndən sonra onunla gedir, access edir table row ID-yə. Table row ID-dən də datanı çəkib gətirib belə bir şeydir. Burada da deyir, primary key olanda unique olduğu üçün bir dənə row çəkir, gətirir. Does not need to follow index leaf node. It's enough to traverse the index tree. Bir də orada range hissəsi var idi. Deməli, leaf nodu getdi, leaf nodu götürdü, sonra index range götürürdü. Leaf nodlar arasında bu linked listi traverse deməli gəzib, sonra row ID-lərindən onların hamısını çəkib gətiribdi.
Amma burada unique olduğu üçün range yoxdur. Bir dənə unique-dir və bir dənəsini access edib table-dan götürür. Deməli, Oracle execution planında shows index unique scan operation that only traverse the index tree. Bu sadəcə index tree-ni gedir, gəzir. Datanı götürdü, bir dənə tapdı. Tapdığı bir dənəni də table-dan çəkdi. It fully utilizes the logarithmic scale build of index to find entry very quickly. Almost independent of the table size. Burada logaritmik gedir. Yəni table'ın sağ child, sol child və belə onu deyir. According to index, database must do one more step to fetch the required data from the table source. Table accessed by index row id operation. This operation can become performance bottleneck as explains slow index part 1. Çünki range böyüyürsə, çoxlu datayı götürəcək olursa, onda hər dəfə table'a neçə dənə range ilə access edib götürəndə neçə dənə data varsa, o qədər də table'a access edib oradan row id ilə datanı çəkməlidir. Bu da deməkdir ki, performans aşağı düşür. But there is no such a risk in connection with index unique scan. Çünki index unique scan-də primary key ilə və index unique scan-də bir dənə olur. Bir dənə data gələcək, unique. This operation cannot deliver more than one entry, so cannot trigger more than one table access. Birdən artıq table access olmur. That means that ingredients of slow query are not present with index unique scan. Index unique scan olanda yavaşladan şeylər olmur. Deməli, primary key without unique index. A primary key does not necessarily need a unique index. You can use non-unique index as well. Yani primary key non-unique de ola bilər. Bu halda da index unique scan deməli istifadə eləmir. Index range scan edir. Hansı ki gedir leaf nodlarda bu range-ə daxil olan datalar götürür. Sonra nə deyir? The constraints still maintain the uniqueness of key so that index lookup delivers at most. Necə olur ki, unique deyil, amma yenə də uniquedir. Bu hissə mənə heç aydın olmadı. One of the reasons for using non-unique deməli index for primary key are deferrable constraints. Gəl deyək ki, bunu bir dənə ChatGPT izah eləsin. Görək non-unique olsa da necə unique olur. Oops. Explain this to me. How it is still unique, still stay unique. Deməli. How the constraint still maintains the uniqueness of keys with non-unique indexes? How still continue with non-unique the non-unique index. A primary key constraint is a logical rule. No two rows in a table can have same primary key. Index is a physical access path. It helps database find row quickly. When you define a primary key, Oracle automatically creates an index. Or index adicə bir physical access path'dır. Okay. By default, that index is unique. But in some case, deferrable constraints, Oracle creates non-unique index instead. Salam. Why non-unique index in deferrable constraints? With regular immediate constraints, Oracle checks uniqueness during DML
statement, insert, update. For this, a unique index works best. Index itself enforces uniqueness. With differable constraints, Oracle does not check uniqueness until commit time. That means during the transaction, you could temporarily have duplicates. Buna deyəsən baxmışdıq. Non-unique index allow those duplicates to exist temporarily. At commit time, Oracle performs a uniqueness check. Unique index. Non-unique index, Oracle must use index range scan because multiple row might match a key. The constraint, not the index, guarantees uniqueness. Constraint yani primary key unique'dir. Ama index unique değil. Index unique değil. Farklı indekslerde aynı row, aynı table'a, aynı table sırasına row'a akses olabilir. Farklı indekslerden. Ama bu demek değil ki table'ın içerisinde o datanın duplikatı olacak. Table'ın içerisinde o datanın duplikatı olmayacak. Sadece ayrıca olan bu indekste duplikatlar olacak. So, if I understand correctly, I can have duplicate values like 60 location of row in table of row in table in index storage, but I can't have duplicate row in table. Düz başa düşmüşük yəqin ki. Yes, düz başa düşmüşük. Okay, constraintlə gəl bir dənə bu hissəni aydınlaşdıraq. Explain what is index, what is constraint, okay, and bunların hamısını bir dənə izah edəsin. Okay, index is a lookup table or the index in the back of the book. Back of a book. It stores key values like names or IDs and pointers to the actual row in the table. Purpose, speed up search. Example, if you search for customer ID instead of scanning whole table row by row, Oracle jumps straight to the index and retrieves the row. Okay, constraint is a rule that tells database what kind of data is allowed in the table. It ensures data integrity. Main type, not null. Constraint bunlardır. Da bir neçə constraint olabilir. Unique, primary key, foreign key. A column must always have a value. No two row can have same value in this column. Combination of not null plus unique, primary key. Foreign key, a value in the table must match a value in another table. Creates relation. Check custom rule. Primary key uniquely identify each row in a table. Each table should have one primary key. Can be one column or combination of several. Example, in users table, user ID can be primary key.
no two users can have the same user ID. Under the hood, Oracle usually creates unique index on the primary key to enforce it. Relationship between two tables. So K and FK are contracts. Constraint bir qaydadır. Primary key type of constraint. The rule not null unique. Foreign key the type of constraint must exist in another table. Okay. Primary key, foreign key are constraints. Yani rules. Concatenated indexes. Even though the database creates the index for primary key automatically, there is still room for manual refinement if the key consists of multiple columns. In that case, the database creates an index of all primary key columns as so-called concatenated key indexes. Deməli. There is still room for manual refinement if the key consists of multiple columns. Database creates an index on all primary key columns, so-called concatenated index. Multiple column composite combined index. Concatenated index deməli multi-column index, composite veya combined index adar. Note that the column order of a concatenated index has great impact on its usability, so it must be chosen carefully. For the sake of demonstration, let's assume there is a company merger. The employees of the other company are added to our employees table, so it becomes 10 times as larger. There is only one problem. Employee ID is not unique across both companies. We need to extend the primary key by an extra identifier. Substitution ID. Those new primary key has two columns. Employee ID as before, and the Nəsə, bunun düzgün tələffüzü nədir? Subsidiary. Kulaqlığı taxaq. Subsidiary. Okay, subsidiary ID. Reestablish uniqueness. Yani employee ID ve company ID'ni mi nəzərdə tutur? Branch falan. Okay. The index for new primary key is therefore defined in the following way. Create a unique index, employee key, employee primary key, employee ID, subsidiary ID. A query for particular employees has take the fully primary key into account. That's it. The subsidiary ID column has also to be used. Whenever a query uses a complete primary key, database uses an index unique scan. Deməli, concatenated index zamanı
biz özümüz manual olaraq indeks yaradırıq. 2 dənə kolum istifadə edərək və nə vaxt ki where clause-unda biz hər iki deməli kolum dəyərindən axtaranda concatenate olunmuş. O index Unix scan istifadə edir. No matter how many columns the index has. But what happens when using only one of the key columns? For example, when searching all employee of subsidiary. Okay, bu halda nə baş verir? The execution plan reveals that the database does not use the index. Yəni, bu halda indeks istifadə edilmir, çünki biz indeksi akses edemirik. Instead, it performs a table access full. Bütün table'ı değildir, search edir. As a result, the database reads the entire table and evaluates every row against the where clause. The execution time grows with the table size. If the table grows tenfold, the table access full takes 10 times as long. The danger of this operation is that it often fast enough in small development environment, but it causes serious problems in production. Full table scan. The operation table access full, also known full table scan, can be most efficient operation in some case anyway, in particular when retrieving a large part of the table. Deməli, table'ın böyük bir hissəsini götürəndə bu deməli bu efficient olur. This is partly due to overhead for index lookup itself, which does not happen for a table access full operation. Çünki index lookup olanda orada deməli index range access var idi, səhv eləmirəmsə. Ona görə hər bir range götürdün, ona təzədən row access edirdin table'dan. Ona görə yəqin. Salam. This is mostly because because index lookup reads one block after the other, as the database does not know which block to read next until the current block has been processed. The full table scan must get the entire table anyway, so that the database can read larger chunks at the time. Multi-block read. Although the database reads more data, it might need to execute fewer read operations. The database does not use the index because it cannot use single column for concatenated index arbitrary. A closer look at the index structure makes this clear. A concatenated index is just a B tree, like any other that keeps the index data in sorted list. The database considers each column according to its position in the index definition to sort the index entry. The first column is primary sort criteria, and second column determines the order only if two entries have the same value in the first column and so on. Deməli, birinci kolumu əsas götürür, ona əsasən sort edir. Əgər birinci kolumdakı dəyərlər eyni olarsa, ikinci kolumdan əsasən sort edir. A concatenated index is one index across multiple columns. Nə deməkdir? Yəni concatenated index əslində bir indeksdir. The ordering of a two-column index is therefore like the ordering of telephone directory. It is first sorted by surname, then first name. That means that two-column index does not support searching on the second name alone. That would be like searching a telephone directory by first name. Başa düşdük. Employee ID, subsidiary ID. Ben bunu düzgün telaffuz edə bilmirəm. Subsidiary ID. 121, 25, 126, 19 belə gəldi 126-dan 123, 125, 126. Aha. Məsələn, təkrarlar var. 18, 27. Gəldi bu 27-dən belə. Bu şəkildə bunu nəzərdə tutur. Gəldi burada concatenated indexdir bu. Concatenated indexdir.
İkisine esasen row id'ye access edir. Okay. Biri olmasa diğeri de olmayacak. Nəticədə unique indeksken baş verməyəcək. Index uniquesken. Hə. The index expect the index except excerpt shows that entire entries for subsidiary 20 are not stored next to each other. It also apparent that there are no entries with subsidiary ID 20 in the tree, although that they exist in the leaf nodes. The tree is therefore useless for this query. Visualization and visualizing an index helps in understanding what queries the index support. You can query the database to retrieve entries in the index order. See for limit of row num. Select index column list from table, order by index column list, fetch first 1000 row only. If you put the index definition and the table name into the query, you will get sample from the index. Ask yourself if the requested row are clustered in the central place. If not, the index tree cannot help find the place. Okay, bunu bir dənə görək, izah eləsin. Sən başa düşmədim bir balaca. Bu nədir? Oracle database introduced the fetch first extension with release. With earlier release, you have to use the pseudo column row num that numbers the row in the result set automatically. To use this column in filter, we have to wrap the query. Top and queries. Database can only optimize query for partial result if it knows this from the beginning. If the optimizer is aware of the fact that we only need 10 rows, it will prefer to use pipeline order by if applicable. Okay. Görək nə deyir? I didn't understand this. Explain in a simple way. Index is like sorted list, like a dictionary formula. If you want to see how your data is arranged in index, you can query the table and sort by the same column as the index. Okay, suppose you have table users, user ID, last name, first name, and index on last name, first name. Select last name, first name from users ordered by last name, first name. This shows you the first 10 entries in the order of the index, how the index is organized. Why do this? Index help if your query asks for the data in same order as the index.
Good use of index matches index order. Order by first name. Here all Smith entries are next to each other in the index. Database can jump directly to them. But if your query asks for something unrelated to index order, then jumps are spread all over the index, not clustered. Index can't help much. Oracle may scan the lots of rows. Full table scan burada baş verir. Burada birinci last name sonra first name'e göre deməli indekslədiyinə görə bu düzgün istifadədir. Ask yourself if the requested rows are clustered in central space. If not, the index tree cannot help find the place. If your search condition matches the index order, rows are clustered together in the index fast lookup. If your search condition doesn't match index order, rows are scattered all over, index can't help much. Yəni demək istəyir ki, birinci last name-ə görə sənin search condition'ın ikinci də first name-ə görədirsə, hansı ki concatenated indeksimdə birinci last name-ə sonra first name-ə görədir, bu yaxşıdır. Amma mənim concatenated indeksim birinci last name sonra first name-ə də mən gəlib birinci first name axtarırım, hansı ki tapa bilməyəcəm. Run a query with order by index column to see how the data looks in index order. Mən ağlımda bir sual var idi, unuttum prosto. Nəysə, yadımıza gəldikcə soruşarıq. Okay, nədir? We could of course add another index on subsidiary ID to improve query speed. There is, however, a better solution. At least if we assume the searching on employee ID alone does not make sense. We can take advantage of the fact that the first index column is always usable for searching. Again, it is like telephone directory. You do not need to know the first name. Search by the last name. The trick is reverse the index column order. The subsidiary ID is the first position. Yəni deyir ki, əgər sən subsidiary ID ilə axtaracaqsansa, indeksi employee ID subsidiary ID yerinə subsidiary ID employee ID ilə yarad. Both columns together are still unique, so querying with the full primary key can still use an indexed unique scan. But the sequence of index entries is entirely different. The subsidiary ID has become the primary source criteria. That means all the entries for subsidiary ID are in the index consecutively, so the database can use B-tree to find their location. Most important consideration when defining a concatenated index is how to choose the column order so it can be used as often as possible. The execution plan confirms that database use the reverse index. The subsidiary ID alone is not unique anymore, so the database must follow the leaf node in order to find all the matching entries. It is therefore using index range scan operation. Burada index unique idi. Hayır, çünki ikisine də bir dənə dəyər verib. Nadir, execution plan confirms that the database used the reverse index. Subsidiary ID alone is not unique anymore, so the database must follow the leaf nodes in order to find all matching entries. It is therefore using the index range scan operation.
Mən subsidiary ID 20 olanları tapdığım üçün, sadəcə subsidiary ID ilə getdiyim üçün burada index range scan istifadə edir. Amma mən subsidiary ID və employee ID istifadə etsəydim, bu halda unique index scan olacaqdı. In general, a database can use a concatenated index when searching with a leading leftmost columns. An index with 3 columns can be used when searching for the first name. 3 columns can be used when searching for the first column, when searching with first 2 columns together, and when searching using all columns. Even though the 2 index solution delivers very good select performance as well, the single index solution is preferable. It's not only saves storage space, but also maintains overhead for the second index. The fewer index a table has, the better the index delete and update, insert, delete and update performance. Başa düşdüm. Yəni 2 dənə concatenated index istifadə etmək bizim üçün ziyandır. Çünki indeksin özündə storage böyük olacaq. Həm də ki, insert, delete və update operationunda deməli, indeksin özünü update etmək vaxt alacaq. To define an optimal index, you must understand more than just how index works. You must also know how application queries the data. This means you have to know the column combination that appears in the V class. Defining an optimal index is therefore very difficult for external consultants because they don't have an overview of application access paths. Consultants can usually consider one query only. They do not exploit the extra benefits the index could bring for other queries. Database administrators are similar position, as they might know the database schema but do not have deep insight into access paths. The only place where technical database knowledge meets the functional knowledge of the business domain is development department. Developers have a feeling for data and know the access paths. They can properly index to get the best benefit for the overall application without much effort. Okay. Gedək deməli slow index part 2. Okay. Gəl birdən də bunu sual verək. Clustered and indexes. Okay. Clustered index is clustered index. Index means it is PK and whole non-clustered index located in storage table. By clustered index, the table rows themselves are sorted in order of the index. Index and table are same physical structure. Each table can have only one clustered index. Because rows can't be stored in more than one order. Think it of like books page are arranged alphabetically by last name. You do not need to go somewhere else. Data itself is already ordered. Non-clustered index is separate structure from the table. It stores the index key plus pointer
deməli, the row ID or primary key value to find the actual row in the table. It stores the index key plus pointer. Pointer row ID olur veya primary key'in değeri olur. A table can have many non-clustered index. Think it of like textbook has a separate index at the back that points you to the right page. Is primary key always a clustered index? SQL Server MySQL by default primary key becomes clustered index. If no primary key defined, database may pick another unique index or create a hidden clustered index. Oracle does not have clustered index in the SQL Server. Instead, it has index organized tables where data is stored in index order. By default, a primary key in Oracle is backed by unique index, non-clustered. Okay, primary key demək clustered index demək deyil həmişə. It's depend on the database. Does clustered index means it's a primary key? No, a clustered index is just a way storing row in order. It can be in any column, not only the primary key. You could have primary key on user ID, clustered index on last name. So rows are sorted alphabetically by last name. How non-clustered index locate data? In storage, non-clustered index work like this. It's B tree structure with the key value pointer to the row ID. The Oracle in row ID in Oracle, primary key in SQL Server MySQL InnoDB. Okay. Deməli pointer, deməli non-clustered da the pointer to the row ID ola bilər, hansı ki Oracle-da elədir, ya da primary key ola bilər, hansı ki SQL Server və MySQL-də elədir. So the lookup is search the non-clustered index by key, follow the pointer row ID via primary key to the actual row in the table, heap or clustered index. This is why non-clustered index lookup may require two steps. First, find index. Second, fetch the row from the table. Quick summary: clustered index row bərabərdir rows are physically stored in index order. Only one per table. Primary key often but not always clustered. Non-clustered index separate structure B tree with pointer to the row, many allowed per table. Primary key is usually enforced by unique index. In SQL Server MySQL, index is often clustered. In Oracle, it's non-clustered unless you create an IoT. What is that? Index organized table. Index organized table. Non-clustered index stores key pointer row ID ola bilər, hansı ki Oracle-dadır veya primary key ola bilər, hansı ki MySQL Server SQL Server veya MySQL-dədir. And pointer leads to actual row in the table. Yes, bu draw eləsin. Bizim də bir dənə sualımız var idi. Sualımız yoxdur əslində. Soruşaq. Which database has PK has clustered always and which ones do not have? Okay. Primary key is most natural candidate organized table. Non-null, unique. If table is clustered on primary key, finding row by primary key is extremely fast.
SQL Server MySQL default clustered. Oracle PostgreSQLite non-clustered. Oracle PostgreSQLite non-clustered'dir. Amma SQL Server MySQL'də deməli clustered'dir. Okay. Previous section explained how to gain additional benefits from existing index. Okay. The previous section explained how to gain additional benefits from existing index by changing its column order, but example considered only two SQL statements. Changing an index, however, may affect all queries on the index table. This section explains the way database pick an index and demonstrates the possible side effects when changing existing index. The adopted employee's primary key index improves the performance of all queries that search by subsidiary only. It's, however, usable for all queries that search by subsidiary ID regardless of whether there are any additional search criteria. That means the index becomes usable for the queries that used to use another index with another index with another part of the web class. In that case, if there are multiple access paths available, it's optimizer's job to choose best one. Query optimizer. The query optimizer or query planner is a database component that transforms an SQL statement into an execution plan. This process is also called compiling or parsing. There are two distinct optimizer types: cost-based optimizer, rule-based optimizer. Cost-based optimizer generates many execution plan variation and calculate a cost value for each plan. The cost calculation is based on the operation in use and the estimated row numbers. In the end, the cost value serves as a benchmark for picking the best execution plan. Rule-based optimizer generate the execution plan using hard-coded rule set. Rule-based optimizer are less flexible and are seldom used today. Başa düşmədim. Bu nədir? Deməli, explain this. Bunu izah eləsin, görək bu nədir? Deməli, what is query optimizer planner? Bunların hamısını yadda saxlamaq mümkün deyil. Bundan sonra teorini dayandırıram. Salam, çox sağ ol. Bura kimi gəldim, bundan sonrası getməyəcək görürəm. Bir dənə bunu da başa düşək, çünki çoxu birdən gələndə şey olur. Cluster'ı başa düşdük, digərlərinin necə işlədiyini başa düşdük. Bu optimizer'ı da bir dənə başa düşək, görək necə olur. Deməli, what is query optimizer planner? Deməli, when you write SQLite, select from orders və user ID plan. Salam, çox sağ olun. Database has to decide how should I actually get this data. Should I use an index? Should I scan whole table? Should I join in one order or another? If multiple tables.
Əslində istədim ki, indeksin hamısını başa düşüm, elə keçim. Hazırda bu hissədəyim, slow index hissəsindəyim. Amma clustered, non-clustered, primary key falan, indeks nədir falan onu başa düşdüm. Bir dənə bu hissəyə baxmaq istəyirəm. Amma bu indeks mövzusuna da sırf bir mövzu edib davam eləmək istəmirəm artıq. Çünki çox çətinləşir həqiqətən də. Biraz getdikcə də adam həvəsdən düşür. Bugün bu indeksin bu hissəsini də başa düşüm. Əgər səndə sualların varsa, onlarla məncə indeksi burada yekunlaşdıraq. Vaxt qaldıqca qalanını mən oxuyum. Elə məncə daha yaxşı olar. Çünki həqiqətən çətindir. Amma bir dənə bu hissə məncə başa düşməliyim. Çünki Query Optimizer Planner necə işləyir? Bir dənə bunu başa düşək görək. Querylər, SQL necə qərar verir? Hə, düz hazırda hamısını başa düşə bilmərəm. Hə, adicə cluster, non-cluster'dı. Tam olaraq ayırt eləyə bilmirdim başlayanda. Okay, bu hissəni bir dənə başa düşün. When you write SQL like Mənə, Query Optimizer is the brain that chooses the execution plan. Execution plan is like recipe, database follows, use full table scan or join. Two type of optimizer, rule-based and cost-based. Rule-based works by fixed rules, hard-coded by database engineers. Example rules: if there is an index, use it. Prefer nested loops over hashed joins. Problems: rules doesn't always lead to fastest plan because they don't consider actual table size, distribution of value, etc. These are rare today. Oracle has rule-based until bu nədir? Now only cost-based is used. Cost-based nədir deməli? Modern database all use it. Generating multiple possible plans, estimate the cost of each, memory, input, output, CPU and network, choosing the lowest cost plan. Full table scan. Sadəcə verdiyim suallara cavab tapsan və ancaq onların ətrafında araşdırma etsən kifayətli. İndeks mövzusunu tam bitirəndə ümumi sual cavab edərik. Tamam, olar. Optimizer choose the index scan. The cost-based optimizer is smarter because it adapts based on statistics about data, how counts, value distribution, index sensitivity, etc. Query Optimizer Planner decide how SQL should run. Rule-based follow fixed rules. Cost-based tries multiple plans, estimate their cost, pick the best one. Burada maraqlıdır. Əgər try multiple plans edirsə, bu onsuz da onları execute eləmiş olmur. Yəni burada onsuz da vaxt itirmiş olmur. What I didn't understand is if tries multiple plans, doesn't it actually runs and use runs them and cause loss. Head generation, grid computing.
Simulates them. Table statistic, index statistic, operation cost. It calculates numeric cost. Calculate ediyor sadece. Full tables can estimate cost. Başa düşdüm. Yəni table'daki dataya onların size'ına əsasən estimate edilir bu costu. Okey. Başa düşdüm. Okay. Okay. Execution plan with reverse primary key index. Hadi sorulara bakalım. Index bildiği, non-clustered, clustered onu bildiği. Bu suallara cevap tapaq. Onda görüb bunlar nədir? Bir kolum üzerinde indeks var. Kolum Okay, onda baxaq. Bir kolumun üzerinde indeks var. Bak kolum in data 1, data 2, data 3 bu filter indeks istifade edecek. Belli. Index range scan istifade edecek. Range scan. Sonra neyse. A, B, C kolumları ve hərəsi üzerinde ayrı ayrılıqda non-clustered index var. Ve A equal data 1 and B equal data 2 and C equal data 3 bu filter necə işləyəcək? Okay ki bunu önce bilen bunu soruşaq. Okay. Deməli sualımız nədir? Sualımız budur ki, we have index in one column and have query like
column in. How does this filter canal work in SQL? Görək necə işləyəcək. SQL engines parse the into multiple equality comparison. If there is an index on column, database query planner may try to use it. Execution depends on how many values are in a clause and how selective they are. When index is used for small list in data, and data planner often writes it as multiple condition joined by or. In that case, the optimizer can probe the index for each value separately. For large lists in hundreds or thousands of values, database might build an internal temporary structure like a hash set or sorted list, scan the index, or even switch to sequential scan if it thinks that's cheaper. Yani depends on data bu execution plan necə decide edirsə ona asılıdır. Performance consideration, highly selective values, few rows match index. The index is likely used. You will get the efficient lookup. Low sense selectivity, many row match, half the table. The planner may skip the index and do a sequential scan because reading the whole table is cheaper. The type of the index matter. B3 index, the default, are efficient for in. Hash index, Postgres only, can also work, but B3 is standard. Composite index may or may not help depending on whether column is the leftmost part. Might show multiple index scan, one per value, but if your in list is very large, like 10k value, the plan might fall back to a bitmap index scan or even sequential scan. In summary, in is effectively a set of OR equality checks with an index on the column. Small in list, multiple index lookup. Large in list, planner may switch strategy, bitmap index, hash or sequential scan. Selective or table size drive the decision. So show how to confirm the explain. Confirm with explain. Bir sual da əlavə edirəm, onlara da diqqət edərsən, real sistemlərdə çox lazım olar. Buradan indi bitmap index hash nədir? Bunu başa düşməmişəm. How does hash works? Does sequential scan means full table scan or going left or right from leaf node in B3. Suallarım da düzgün değil. Deməli, yes, a sequential scan means full table scan. Database reads the table row by row, page by page on disk. It does not traverse the B3. It literally starts at the beginning of the table's heap and read through all rows. Optimizer choose this when filter is not selective, half or more row match.
Table is small. Reading all pages is cheap. And no useful index exists. Think it like why bother walking a tree if I will end up reading most of the table anyway. Index scan B3. Database use B3 structure. Start root, go through left, right, and to the leaf node for your search key. Reads the row pointer from the leaf. Fetch those rows from the heap. Very efficient for few lookups, but if there are tons of rows, lots of random heap, page reads can become slower than just scanning sequentially. Okay. Bitmap index scan. Middle ground between index scan and sequential scan. Works like this. Database traverses the index once per row, collecting matching row IDs. Instead of fetching rows immediately, it builds a bitmap in memory of which pages rows to read. Once all row IDs are collected, it sorts them by page and does batched input-output to fetch the rows more efficiently. Advantage: avoid random disk input-output when many rows are involved, often used for queries like where column in with many values, or for condition like column between or and, between x and y. Okay, bitmap deməli index scan ve sequential scan arasındadır. Index scan eləyir, bütün row id'ləri götürür, collect eləyir. Deməli, build a bitmap in memory, which page rows to read. Sonra onları order eləyir. Sonra once collected, sort them by page and does batched input output to fetch rows more efficiently. Deməli, datetime data type'lı column üzerinde indeksi araştır ve bu suala cevap tap. Transaction date column'unun ve bu column üzerinde indeksim var. Column'un ve bu column üzerinde indeksim var. 2024 ildə tax count'u necə taparsan? Bunu qeyd edeyim. Deməli. Transaction. Vay, niye ben tax okudum onu? Okay, transaction. Demek datetime data type'lı column üzerinde indeksi araştır ve bu suala cevap tap. Transaction date column'un ve bu column üzerinde indeks var. 2024 ildeki transaction count'u necə taparsın? Okay. Okay, buna baxarım. Bu bitmap index scan maraqlıymış. Bunu başa düşdük. Hash join, hash table use. Different from index scan, this happens during join or when handling large in list. For example, select star from my table where columns in big list. The planner may put the in values into an in-memory hash table, sequentially scan the table row, checking membership in O1 per row using the hash. This avoid multiple index probes when the list is huge. Sequential scan reads every page in a book from cover to cover. Use the index in the back
to jump to exact page. Bitmap index marks all the needed page with sticky note first, then flip through the efficiently. Hash table, join or in. Write all the keywords on notepad, then checks each page quickly against your notepad. Would you like me also draw? Draw eləsin bizdə görək. Okay. Social grid now bitmap index. Nə vaxtda hash join. When database use ikisini de bu in içerisindeki değer böyük olanda istifadə edir. Burası nə vaxtın hansına istifadə edir? Join operationlarda oxusam əslində biləcəm bunlar. Biz buna baxarım. Table, data, contribute edeyim. Peki. Əslində join hissəsini oxusam burada dediyi bu hash hissəsini başa düşərdim, ona görə deyirəm. Çünki deyir join'də və in-də istifadə edir. Neysə. Create index in key. Burada key ve payload əlavə edir. Always run analyze. Small in list, actually multiple index scan or bitmap. For tiny, highly selective lists, Postgre often does either index scan, bitmap, heap scan, dozen or thousands. Bitmap is favored. Low selective, many row match, sequential scan wins. Quite often in our data, like low selectivity. When a large fraction of table match, it's cheaper to read table sequentially. For huge inset. For very large inset, primary transforms the query into semi-join and use hash arrange aggregate hash semi-join. Hiç de boşa düşmedim burada.
Hə, çox böyük olanda in-in içərisində bu hash join istifadə edilir. Çox olanda bitmap. Filter selektif olmayanda sequential scan, selektif olanda da index scan. Okay. Neyse, that's all. Bundan sonrasına baxaq. Bu mən bir dənə elə bir index range scan, amma elə deyil. Nə qədər çox şey istifadə edim, elədik. Deməli, in data olanda bir dənə deməli indeksimiz var. Bizdə column in data 1, data 2, data 3 olanda bu nə istifadə edir? Sequential scan ola bilər. Bitmap deməli index scan ola bilər. Hash join, hash table ola bilər. Ya da index scan idi mi? Gələk bura. Sequential scan eğer filter selektif değilse, index scan filter selektif olarsa ve selektif olarsa, bitmap scan inin içerisindeki değerler çok olarsa, hash join, hash table yüzde çok varsa olur. Onda bir tane selektif scan, bitmap, index scan ve hash join bunlar arasında necə qərar verir? How does it decide between selective scan and bitmap scan and hash join use? Cost estimation. Okey, onda bu sualın cevabı odur ki ya selektif istifadə ya bitmap ya hash join'di ya da index scan. Bu da depend on the cost. Hansı ki database özü qərar verir. Small file. Fetching handful of heap pages. Okay. Estimated cost total oradan çox az oldu. Okay. Bunun növbəti nə idi? A, B və C kolumlar var və hərəsi üzərində ayrı-ayrılıqda non-clustered index var və A equal data 1, B equal data 2 and C equal data 3. Bu filter necə işləyəcək? Bu filtrdə necə işləyəcək? Əvvəlcə A indeksinə görə gedib filtrləyəcək. Bu halda A indeksinə görə deməli lookup edəcək. Oradan filtrlədiyi datanı gələcək B-yə görə.
Sonra da S'ye göre onu filtreleyecek. Ne mi olacak? B and C column has index. Hamısı ayrı ayrı indexes on them separately. Separately has non-clustered indexes on them separately. How this filter gonna work? This is classic multi-predicate query with separate single column index. Let's break down how most relational database will treat it. Has its own non-clustered indexes. How to optimize your things? Planner has multiple possible access paths. Use one index and then filter the others. Use multiple indexes together, depend on the DB. Some support bitmap index intersection. Ignore index and just do full scan. This choice depends on selectivity. Option in practice. Use a single index, most common. If A equal data 1 is highly selective, returns very few rows, the planner might do scan, might do index seek on A, fetch those rows from table heap, apply B and C filters after. Okay. This is efficient if one predicate alone narrows down to tiny set. Option 2, combine multiple index. Necə combine eləyir? Some engine can combine separate indexes. SQL Server can do index intersection. Okay, index intersection'da araştırmalıydım deyəsən. Postgre can do bitmap index scan. Build a bitmap of matching A, B, and C indexes, and then ends them together before fetching heap rows. MySQL generally only use one index per table per query block, except for some union and covering cases. So it usually picks the best index. Works well if no single columns is selective enough, but the combination is. If none of the index are selective, each condition filters down 30-40% of the rows. The optimizer might choose a sequential scan or table scan. Because index lookup would mean to many random page fetch compared to reading the table sequentially. Covering index, best case optimizing. If you have composite index, the query could be satisfied entirely from the index. One index seek directly on A, B, or C. Oh, nice.
Yəni asılıdır bu indeksdən. Optimizer'ın necə düşündüyündən. Əgər A equal data 1 çox az data qaytaracaqsa, onu həmin indeksi istifadə edir və daha sonra digər və ya case'lərini gələn həmin datanın üzərində apply eləyir. İkinci halda SQL Server index intersection deməli support eləyir, hansı ki bir neçə indeksi combine edir. Postgre'də can do bitmap index-kən, hansı ki deməli indeksləri match eləyir, onları heapdə deməli end-lə nə eləyir? Fetch eləyir heapdən. Generally only use one index per table. MySQL'də bunu başa düşmürəm. Bu nə eləyir? Okay. Bu qalsın, buna təzədən baxınma. Bir dənə index intersection necə işləyir? Onu işinə bildiyimiz bunun ikisini və ya üçünü birləşdirir. Bu mu? Index intersection works. What happens? Okay, bir daha izah edesin. What's index intersection? SQL Server normally can use only one non-clustered index per table. Reference in a query. Okay. Okay. Bunu saxlayaq qalsın. Bir dənə lit kod işləyək dostlar. Ondan sonra bugünü yekunlaşdıraq. Sonra təzədən suallarına davam edəcəyik. Asan imiş. Görək asandı mı? Maximum number of words you can type. There is a malfunctioning keyboard where some letter keys do not work. All other keys on the keyboard works properly. Given a string text of words separated by a single space, no leading or trial spaces, and the string broken letters of all distinct letters K that are broken. Return the number of words and text you can fully type using this keyboard. Okay, hello, and the problem var. We cannot type world because the key is broken. We cannot type it. Okay. Bir qaytaracaq. We cannot type. Biz deməli type eləyə bildiyimiz qaytarırıq. Okay. Bunu necə indi define edəcəyik? Hash map mi istifadə edəcəyik? Deməli IntelliJ açaq.
Hardadır? Bax, hint də var. Consist of words separated by single space using boşluq var, sözlər var. Topic nədir? Hash table string. Stringable. Maximum number of words you can type. Okay. Check each word separately if it can be typed. Okay. Bizim gəl bir dənə olsun int count. Int count 0. Bir dənə də map'imiz olsun. Map olsun. Map olmasın ki array istifadə edək. Int broken array equal new int 26. Deməli broken letters the 4. Deməli 4 char broken letters to char array. Ne diyeceğim? Broken array plus yani tutaki neşəncə hərfdirsə onu artıracağım. Okay. Gəlirəm indi bura textə. For deməli text deməli for string word text split boşluqla split edirəm. Hər bir word'ü götürdüm. Boşluqdur da, düzdür. Aha. Hər bir sözü götürəndən sonra nə edirəm? Burada da form istifadə edirəm. Word to char array. Burada hərflər nədir? Bunun içərisindəki hamısı lowercase'dir. Hamısı hər bir söz lowercase letterdir. Okay. Hamısı lowercase letterdir. Mən deyirəm ki, if broken array minus a greater than 0 break.
False. Nasıl problem diyor. If broken false count false bilmem. Return count. Görüş diyeceğim. İşte ama görüp bilmeden işte bunlar da bugün araya istifade edebilir. 2 tane for loop istifade edilmiş iç içe. Bunlar da 2 tane for loop istifade edilir. Burada bir de burada. Neyse beni işte bugünkü yayınımız benim maraqlı keçdi. Hem suallara baxdıq, hem də nə etdik? Lazım olan tək cavab bəli indeks üzərində sürücüdür. Bu hansıydı? Qarışdırdım. Çatı görməmişəm. İndeks istifadə edəcəkmi sualda? İndeks istifadə edəcək, bəli. Hə. Qərar vermək nasıl olaraq? Hə, amma indeks istifadə edəcək. Okey. Belə. Maraqlı oldu. Həm lit kod baxdıq, həm də ki sualları aydınlaşdırdıq. Uzun vaxtdan sonra belə yayın açmaq mənə də xoş oldu uşaqlar. Çox sağ olun. Yaxşı ki gəldiniz. Maraqlı keçdi yayınımız. Belə. Gəldiyiniz üçün hamınıza təşəkkür edirəm. Növbəti yayınlarda yenidən görüşənədək. Sağ olun. Özünüzə yaxşı baxın. Bay bay.